இருந்தது. அப்பொழுது நான் அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தான் முதலில் விண்ணப்பம் செய்தேன். அங்கு அனுமதி கிடைத்தது. ஆனால் பல்வேறு காரணங்களுக்காக எனக்கு அது இத்தாலி பல்கலைக்கழகத்தில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மிகுந்திருந்தது. அதற்கு முந்தைய வருடம் ஃபோர்னாரி சென்னை வந்திருந்தார். அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்று நினைக்கின்றேன். அங்கு நான் சென்றவுடன் என்னை மிகவும் அன்பாக வரவேற்றார்கள். அந்த அன்பு இன்று வரை எந்த நிலையிலும் மாறவில்லை. எனவேதான் இந்த முயற்சியே. மற்றவர்களில் இருவரும் இங்கு இருப்பதனால் நான் ஒன்று ஆங்கிலத்துக்கு மாற வேண்டும் அல்லது இத்தாலிக்கு மாற வேண்டும். This meeting is essentially because I had a very great experience in Italy, and that experience was essentially because of all the people. It was not one person, but it was because of every person I met in Italy. In fact, Fornari used to tell at one point of time that I had more friends than him in that small town of Parma. I don't know if he... he still agrees. Obviously, the reason was I was the only foreigner in that small town, and naturally, people were very kind to me at that time, and so it was very easy for me to go around. And I should also place on my sincere thanks to my Italian teacher, one lady by name Flavia Girardi. She was around 60 plus. I was around 26 or so, and she could not speak one word in English, and I cannot speak one word in Italian. So that is the way I started learning the language. And Fornari was also very helpful. He was extremely helpful, and his wife Gabriella was another great inspiration. She always took me as a brother, and then she kept on correcting my Italian language, whatever I tried to speak. I still remember the first day Fornari came all the way to Milan airport and then brought me to Parma, which was about 150 kilometers drive. And then that night I told him, after he left me in the room, I told him, I want to say thanks in Italian to you. And he told grazie. And I remember for 5 times he told, I repeated this grazie, and after the 5th time he said, I'm really sorry, you are going to have a tough time in Italy. But it was always a gift of nature or people around us, and I think the teacher and the people in the lab where I worked and the entire population of Italy was so kind to me. They were always very affectionate to me. I had never had any incidents of bad times. Of course, some small incidences happened, but almost all the days I was filled with happiness. I was always very glad to interact with everybody. I also had the fortune of visiting the entire country, and so I had the lifetime opportunity to interact with different kinds of people and different places. I stayed in 3 places for long times. The first place I stayed was in Parma, and then in between I moved to small towns from the nearby areas with friends. And then also I had a stage of 2 years in another town which is by name Lecce for 2000 to 2002. And so during that period also I traveled quite a lot within the country, and I had a great fortune. This is one part of this program. The most important part is the hero here, who is loved by this society, Mr. Sivakumar. I had the fortune of knowing him through a great friend of us, my family.
His parents are here. There was a great friend of us, Mr. Balamurugan. He introduced Sivakumar to me, and then we had a lot of exchange of ideas or information. And he took me as a brother for various reasons, and he used to talk to me at length over phone. And we always had a very personal relationship. I respected him a lot, like all the people in this society respects him. He has an amazing memory. He has an amazing talent to observe people and then tell about them. And he has also still the extraordinary quality of being humble. If there is any word I can describe Sivakumar as a person of such a great reputation in this society, is his humbleness. He never used to talk to me as one of the big actor, or his both the children or sons are very famous actors by name Surya and Karthi, for the information of others. But he never showed off these things. But I have been very impressed with his associations, the way he had been impressed with his earlier great stalwarts like Shivaji and MJR, etc. He used to tell me a lot of personal stories which many of you may not have heard or would not hear also. But I am always very thankful to Sivakumar for his kindness to me. I have introduced many of my good friends to him, but at no point of time he told to any of them that I have this impression of Kumar. But he was always trying to explain whatever he feels as important to society. Anytime he meets any of my friends, or whenever he calls me or I call him, he always used to tell me the best impressions of life. I also used to take this forward to my presentations. I just want to share one important thing which he taught me. He told me the definition of happiness. I used to tell this whenever I go for any important meetings or lectures. I told him on several occasions we used to talk, and my wife used to also be very upset that we spend too much of time. Maybe his wife also had this same problem. But at one point of time he told me that he was to get an award for a movie which you will see now. There is this movie Marupakkam, wherein he has done wonderfully, and he was supposed to get the best actor of the nation award. Unfortunately, that award was not given to him. And so he explained to me this incident, and then he told me that we should feel happy within ourselves and we should carry forward our life. He explained it in a very, very simple word to reach a person like me. I also want to tell this to Fornari and Sauro. He was telling me, how do you define happiness? I just normally 99% I keep quiet so that I don't show my ignorance. And so I was very quiet, and he told me over phone, if you have a small injury, then you will tell your friend, I had an injury like this yesterday, and then immediately you will also say, I had also an injury like this yesterday. Or if you tell your sister is having some cancer problem, then immediately your friend will say, his uncle or his aunt had this problem. But then he went on to say, if you say to somebody, I went to a function where I met Sivakumar, nobody will understand. Or if you go and say that I had curd rice in the afternoon and I was very happy, he told me nobody will understand. And if you say I listened to A.R. Rahman's music and then I liked it very much, if you say, he said nobody will appreciate, because that fellow will accept or will like Ilayaraja, or he will like some other musician, maybe like Verdi or so on and so forth. So he said happiness is the one thing which can never be accepted or understood by another person. Happiness is purely yours. It is your personal
way of looking life. So always be happy. This is what I really appreciate. I thank Sivakumar for having taught me this simple lesson in life. Many will feel differently or many will feel in a different way of life. But for me, this was one of the biggest messages he taught me, and I am very thankful to him. Thanks to Sivakumar. Thanks to my friend Lakshmi Narasimhan. அப்பா அம்மாவுக்கு பாலா இல்லை, ஏன்னா பாலா தான் இந்த நட்பை உருவாக்கியவர் நினைக்கிறேன். சிவகுமார் நிறைய விஷயங்களில் எங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தர். மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி. குறிப்பாக இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்யணும்னு என் மனதில் ஆழமாக வைத்திருந்தேன். அப்போது ஒரு ஃபோர்னாரி வந்து இந்த விழா நடக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன். ஐ ஜஸ்ட் say that I wanted to make this function happen when Fornari is here. We have been trying to have Fornari for various occasions, but this so happened, or rather we made it happen so that he will be here for this function. Also, as Mazzetti explained, Sauro has been a great friend. Some people you try to make friendship with time, but with few people you start having a friendship the way you just talk or initiate a dialogue. Even now, I know him maybe for 6 to 7 years, and anytime when I need anything, I just call, and immediately he will say, tell me. He will not even say anything else. There is a very normal, courteous way of starting a dialogue in Italian. Generally in Italian, you start to very polite. That's how you live your life. You say good morning or good evening or something like this, or you say, can I speak? Is there any few minutes you can spare with me? That's the polite way of starting a phone conversation. But with Sauro, we just start immediately our request. Sauro never asked me if he can talk to me. He will immediately say, I am looking for a help with your university, can you help? That's how he always had been interacting with me. I also had the same privilege with Mazzetti. Sauro, I have been calling him. So I used to tell him that I have a friend who has a visa issue, can you just help? He will not say anything. He will simply say, just give me a text of the person or what is the details, and then he will get it solved. So I never used to ask any favors in any personal way, but whenever I asked him for any references of the visa, he used to immediately get it solved. So also there were other occasions. He visited the university and then we had some interactions, collaboration. Even about 2 months ago, he brought the Consular General from Bombay to have an Italian course in the university, and we hope to take it forward. We have had several such good friends who have always been helpful to our researchers from the university or the faculty from the university. Whenever they wanted to visit Italy, there was always a good connection. And on the other important person, Sivakumar, I have already told about it in my welcome address. We share a very special friendship. We have a lot of affections for each other. Obviously, I have a great respect for him, for his skills, the way his society looks at him. I also have a great respect for his wife. I have had very few occasions to talk to her, but I always had a very great personal respect for her. She used to be very kind whenever we meet, and I thank her for coming here. Marma Nandrima. His sons, as many of us know here, maybe except for these Italians, we all know they are very famous.
But they also had been very kind to me. They don't know much about me, but whenever I met them in the home of Sivakumar or in some functions, they always had been very polite. I remember myself and my wife went to a function, and I remember Surya telling us, please have your dinner and go. He was very busy. He was taking care of many people around, and still he just made a very polite request that we should be there for the entire program. So he is a gifted person. The society loves him and everybody likes him, and he takes care of the society. This is how I feel. He always feels that he has to motivate the youngsters, tell them what is the truth, and also try to make them realize the goodness of the country or the heritage we have, the culture we have in Tamil Nadu. He always tells this. So there is nothing much I want to elaborate, but I took it very strongly, as he said, Fornari said, or Saurav said. It was my passion to keep myself interested in my country. I always used to be very strong in my expressions in all places possible. I never let my country, this is my feeling. And at the same time, I also had a very big love for Italian language as a whole. Many of them still surprised that I remember many of the local dialect. Nama Chennai Tamil Mari, there is a dialect, and I remember the dialect of Pharma very much, because people took care of me. That's how I believe. And I thank all of you for having come here. I have made a small arrangement for a small refreshment. Please interact with the people here and tell us how we can take forward. Maybe Bhaskar can say a few words. Particularly, I had a feeling that we should generate some kind of chance to say something in Japanese, because like me, Bhaskar can speak fluently in Japanese. It's much difficult, I know. In Italian, the letters are only in English, and the added advantage is in English alphabet we have 26 letters, whereas in Italian alphabet we have only 21. So it's much more easier, but the big problem in Italian is the accent. If you say a word with a different accent, they will be really very unhappy with you. And also they have a kind of gender for everything. Every object you represent has to be represented in gender, like a male or a female gender. It's not so simple for me at the initial stages. Even now I make a lot of mistakes when I call these gender references, but they always tolerated, and so they try to correct me. I should thank, before I close, all those who are responsible. Though you don't see what has been happening for this book, Sivakumar said I was able to do it in 3 months. It was not 3 months, it was more than 6 months to 9 months. But he gave me this book, and the content was very helpful to translate from English to Italian. If it was only his speech, which was in Tamil, it would have taken more time. In fact, I tell you a secret. I started translating his Mahabaratham, which was released in 2011. I'm still translating it. I have only completed a half of it, because it takes really a lot of time to understand everything he says. And particularly in Mahabaratham, he used to recite the poem, verses, and then he will explain. In fact, it is a very excellent thing which impressed me. And then I wrote some letter in the night, midnight, at 11:30 or 12 o'clock in the night. I took a page like this, I took another page, whichever was in my home, and then I wrote some comments and then sent it through Bala's contact of Sivakumar. So that's how I came to know him, and I'm still not complete with my translation of the Ramayana. But here it was much easier, because there was somebody who could do it in English,
And so from English to translating in Italian was relatively easier. But also the fact was, I literally took 5 of my friends every day. Padmini also knows. Padmini used to be very like feeling that I'm spending late nights in talking to people. I used to call my Italian friends, and then they used to correct me page by page, line by line, saying that this line you are not expressing correctly. And then when I say how to correct it, they will say, I don't know, it is your problem. This is a typical way of saying in Italian. Sto spiegando, miei amici in Parma stavano credendo di questa parte, mi chiamavano alla notte, dicevano queste righe non sono corrette, oppure non sappiamo cosa vuol dire in questa parte, no? Una cosa che mi viene in mente, perché volevo spiegare ai nostri amici, dicevano, they were saying, I will also say it in English and then tell it, they were saying, there is a part where you say Draupadi in 4 places, and suddenly you say somebody else, Panjali. Who is this Panjali? So they were spiegando in questo libro c'è un carattere che si chiama Draupadi, è molto importante. In 4 parti ci chiamano Draupadi, però in questo 6º posto, 70 pagine, chiamavano Panjali. Allora questa signora che mi chiama dice che ma tu sei un matto. They told me that you are a mad person because suddenly you have somebody by name Draupadi and then you call somebody by Panjali. You want me to correct this book and you are really a mad person. And then I also had another problem. For example, we have this Akshaya Patram, Tamil ellarkum theriyum. Adu vandu when I translated into a name of a vessel which can give food to anybody at any point of time, they said it doesn't exist in Italian and so nobody can understand this. It's impossible. And so Fornari knows this kind of dialogue is very difficult. That's why it said our culture is very different from their culture. But everybody is a human being at the end of the day. So I should really, really thank those people who read every word of it, and then if they wanted to understand, and then they wanted to say how to correct it. That's very important. They suggested how to correct it. We had really, you won't really feel if I say this, for just translating that Akshaya Patram, that vessel, we took almost more than 30 minutes to come to a good word which describes a vessel from where you can take food and then eat or give it to everybody. This doesn't exist for them, so it is very difficult. And similarly, there were several such words. We had to spend long hours and still it is not complete. That's the feeling they gave me. They said that you have to correct. In fact, Fornari also told, after reading a couple of pages, he said, there are a lot of places you have to correct. So I hope it can be corrected before it reaches the masses in Italy. But I am sure it will reach. The real part of it is, Fornari was asking me, what is this book? Because you say it is Mahabaratham. And we know Mahabaratham because Italians know in some of the Indian culture. So he said, we know Mahabaratham, what is that it's new in this? How can you change something from the historical background? The real thing comes when you read. I have learned a lot because Sivakumar has been explaining to me from time to time as to what is the content of whatever he spoke. I was, maybe you all know, those who have listened to his speech, if you really seriously listen for the first 10 minutes, those who know Mahabharatham will not understand what is that he is trying to convey. I think my friend Lakshmi Narasimhan will agree. It is in YouTube. You please listen just for 10 minutes his version. He starts Mahabharatham
and then he explains the characters here and there. It takes really, I don't know. For me, it was impossible. I have listened it at least 5 times, and then I called him and said, "What is this character? Who is this character?" And then, but after reading the book, I was much more comfortable because reading is a different platform, and so reading gave me a better idea. And this, he told me that the lady had written it for the level of school children. So maybe that is also the reason I am able to understand it much easily. And I think I should stop because you are all waiting for your other works. I once again sincerely thank all the 3 here, in particular Fornari, who made my life possible in Italy. I really had a wonderful time. I would like to also thank Sivakumar for having been a wonderful person in your life. It happens. You cannot explain why it happens, but it happens. I thank Amma and Appa, Bala's parents. I thank also Padmini and my friend Lakshmi Narasimhan and Arun, who took care of this, and Pastor, and all of you who have come here, particularly Sivakumar's wife, for having been kind enough to come here. Thank you. Dr. Fernari, Dr. Mazzetti, Professor Kumar, நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக வைஸ் சான்சலர் சகோதரர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள், துணைவியார் மற்றும் நண்பர்களுக்கு மாலை வணக்கம். Forgive me for speaking in Tamil. நிறைய வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. மகாபாரதம் ஒரு 4.5 வருஷங்கள் நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ஸ்பீச்சு செஞ்சேன். மோர் தென் 1 lakh டிவிடிஸ் சோஃபார் போயிருக்கு. இங்கிலீஷில் மாலதி ரங்கராஜன்னு ஒரு லேடி ஹிந்துவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, சப்டிட் வந்தவங்க, சி டிரான்ஸ்லேட்டட் இன் இங்கிலீஷ். குமார் ஒரு நாள், சார் இட்டாலியில் பண்ணட்டுமா அப்படின்னாரு. நான் அந்த காமெடி பண்ணுறாரு, ஜோக் அடிக்கிறாருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். சரி செஞ்சு பாருங்கள் அப்படின்னா, எப்படியும் மாலதி ரங்கராஜனுக்கு மோர் தென் 1 year ஷி டுக் டைம். ஸோ இவர் எப்படி 2 years டைம் நினச்சேன். 3 months முடிச்சிட்டார். 3 months முடிச்சுட்டு நான் உண்மையிலேயே பயந்துட்டேன். இப்படி இனிமேல் அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு தெரியாது, பட்டு அக்னாலஜ் பண்ணுறதுக்கு 2 பேர் அத்தாரிட்டிஸ் கூட்டி வந்திருக்காரு. ஸோ ஐ ஸோ ஹாப்பி தீஸ் பீப்புள் அக்னாலஜ் இட். ரொம்ப சந்தோஷம். அது அவ்வளோ பெரிய காவியத்தை இன்னொரு லாங்குவேஜில் அது நம்ம அது புக்காக வந்து இட்டாலிக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் கூட இருந்து நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன். இப்படி ஒரு அக்கேஷனில் இந்த மாதிரி ஜென்டில்மேனை மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த குமார் அவர்களுக்கும் இந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காகவும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கான், வாழ்க்கையினுடைய முடிவில் தான் நீ வந்து வரவு செலவு கணக்கு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறான். இப்போ நம்ம ஒரு 75% வாழ்ந்தாச்சு, இன்னும் எத்தனை ஆர்டர் பண்ண தெரியாது. இப்போ வரவு செலவு கணக்கு பார்க்கலான்னு தோணுது. கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஸ்மால் ஹேம்லெட், வெரி ஸ்மால் வில்லேஜ். ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கிடையாது, எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, டாய்லெட் கிடையாது, ஸ்கூல் கிடையாது, ரோடு கிடையாது. வேர் அபவுட் 200 people. பாப்புலேஷன் வந்து வில்லேஜ் 200 people. ஃபஸ்ட் பாய் completed SSLC, it was me. நான் தான் அந்த ஊரில் முதல்ல வெளியில் வந்தேன். My father died when I was 10 months old, barely 10 months old. My father died. Brother, he was about to join college. அவன் வந்து சிங்கிள் டே மார்னிங்கில் plague, he died of plague at the age of 16. மதருக்கு எஜுகேஷன் கிடையாது. ஒரு ட்ரை லேண்டில் வந்து she toiled all the years. I came to Madras as a painter. From Chandigarh to Kanyakumari, 7 long years நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணேன். Mahabaratham from here 55 kilometers. அங்கே போயிட்டு நோ ரூம், we don't take any room.
அங்கே கணக்குள்ள வீட்டில் வந்து வெராண்டாவில் படுத்துப்போம். டாய்லெட் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ், ஏர்லி மார்னிங் டார்க்னஸில். ட்ரிங்கிங் வாட்டர்லாம் ஒன்றும் பைப்பில் ஸ்ட்ரீட் பம்பில் வந்து டேக்கிங் பாத். மாமல்லபுரம் கவியன் ஒன்லி ஹோட்டல், ஸ்டில் இந்த ஹோட்டல் இஸ் தேர் ஆஃப்டர் 60 long years. அந்த ஹோட்டலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு 3 days அங்கே பெயிண்ட் பண்ணோம். ஃப்ரம் தேர் இஸ் ஆல் சைக்கிள். ஃப்ரம் ஹியர் டு மகாபலிபுரம் சைக்கிள், ஃப்ரம் தேர் டு திருக்கலக்குன்றம் சைக்கிள் 20-25 kilometers. From Tirukalakuntram Chennai, Chengalpattu cycle. From Chengalpattu Chennai 45 miles cycle. 3-4 days. Tirupati within 35 rupees, 7 days I stayed there in Tirupati at the expense of 35 rupees. Stayed in the platform. அந்த மாதிரி 35 days வந்து 4-5 paintings shown the painting. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி 150 paintings இந்த புக்கில் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் மை ரைட் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட் டு டீனேஜ் 16 yearsலேருந்து 24 years வரைக்கும் உள்ள என்டையர் ஒர்க், பெஸ்ட் ஒர்க் பிரிண்டட் இன் திஸ் புக். இது வந்து இந்தியாவில் பெயிண்டராக பிரமாம், போர்ட்ரேட் பிரமாம் பண்ணுவேன், லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் எல்லாம் பிரமாம். பட் தே செட் யூ ஆர் பார்ன் வெரி லேட், 400 years லேட் அப்படிங்கிறாங்க. ரினைசன்ஸ் பீரியடில் நீ பிறந்திருக்கணும். 400 years பேக் இப்போ எவ்வளோ பிறந்திருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி செலிப்ரேட்டட். இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது மாடர்ன் ஆர்ட் டைம், திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் யூ நாங்கள். அப்போ தான் தலை சுற்றிடுச்சு. ஸோ வாட் டு டூ? தென் ஐ ஜாயின் தி ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி டோட்டலி நியூ. இது ப்ரஷ், ஐஸ், ப்ரஷ் அண்ட் ஆர்ட், அவ்வளோதான் டேலண்ட் பேஸ் பண்ணுது. ஃபில்மில் வந்து ஹோல் பாடி, ஃபேஸ் நல்லா இருக்கணும், டோன் நல்லா இருக்கணும், பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும், ஹோல் திங் ஃபில்ம் ஆக்டிங் தேவைப்படுது. ஸோ அங்கே உள்ளே போனால் டோட்டலாக டார்க்காக இருக்கு. ஸ்டால்வார்ட் சிவாஜி, எம்ஜிஆர்லாம் பீக்கில் இருக்காங்க. நாடகம் போடணும். நாங்கள் நாடகம் வந்து என்டையர் இந்தியா 1000 பிளேஸு, அதர் தேன் கல்கட்டா, எல்லா ஊர்லேயும் போய் ட்ராமாஸ் நிறையா போட்டோம். பரதநாட்டியம் நீங்கள் கோ எனிவேர், பரதநாட்டியம் வந்து இங்கே நட்வாங் சைடில் உட்காந்துருவாங்க. டான்ஸர் ஒன்லி தேவ் டான்ஸ், லிப் மைமிங் பண்ணுவாங்க. பட்டு வி ஹாவ் டு சே லிப் மூமெண்ட்டு, சாங் பாடிக்கிட்டே டான்ஸ் பண்ணும். இமேஜின் பண்ணி பாடிக்கிட்டே டான்ஸ் பண்ணும். அனங்கன் அங்கஜன் அன்பன் வசந்தன் மன் மதன் என்றும் வணங்கும் என் உயிர் மன்னவா, கதம்பம் செண்பகம் தங்கும் கருங்கூந்தல் கவின் பொங்கும் கனிந்தோங்கும் கயற்கண்ணியே, ஆடலும் பாடலும் அன்பின் ஊடலும் கூடலும் இன்பம் தேடலும் செயல் அல்லவா, நீ இல்லை என்றால் வாடிடும் வையகம் அல்லவா, அழகு தமிழே படகும செய்ய அமுத நிலையே உனது செயலால் அந்தரங்க சிந்து பாடுவார், சந்தனம் காதல் மந்திரத்தை தினம் நாடுவார், மனம் கொஞ்சும் மலர் மஞ்சம் அடைந்துள்ளம் குடி நங்கம் கலந்தன்பின் நலம் காணுவோம், குணம் குழுப்பின் அணங்கே உன் மனம் கொண்டேன் மனம் தந்தேன் இணைந்தொன்றாய் சுகம் காணும். எப்படிங்க இதனை இது சொல்லவா, டான்ஸ் ஆடவா? இந்த மாதிரி டார்ச்சர் எல்லாம் at the age of 28 I experienced. Then that girl, Srividya, started dance at the age of 5. என் கூட ஆக்ட் பண்ணும்போது she was 22, I was 31. ஸ்டேஜில் வந்து more than 5000 ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் she has given அந்த ஸ்டேஜ். நமக்கு 0, பரதநாட்டியம் 0. ரோல் வந்து லார்ட் சிவா டான்ஸிங்கில் அந்த கடவுள். அந்த லேடி வந்து she was offered 1 lakh in the year 1935. I think whole of India, the only one lady was paid 1 lakh in 1934 for her first film. அப்புறம் அவ்வையாரில் ஆக்ட் பண்ணும்போது 4 lakh. இந்தியாவில் யாருமே 1953 தட் ஃபில்ம் வாஸ் ரிலீஸ்ட். என்டையர் இந்தியாவில் 4 lakh வாங்க லேடி யார் கிடையாது. அந்த லேடி sang for me in that film. சொன்னாங்க who is acting as Lord Shiva, this boy does he know dance, he will learn when finish. நான் சாகர கூட நீ ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டேன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 15 long days ஃபுல் டே வந்து ஐ டுக் டவல் போய் டான்ஸ் பண்ணி ஸ்வெட் கூட தொடச்சிட்டு ட்ரென்ச் பண்ணி ஸ்வெட்டில் ட்ரென்ச் பண்ணி கொண்டா போட்டு நெக்ஸ்ட் டே 15 days ரிஹர்ஸ் பண்ணி தட் ஃபில்ம் வாஸ் த சாங் வாஸ் ஷாட். அதுக்கப்புறம் வந்து இன் மை வில்லேஜ் நோ எலக்ட்ரிசிட்டி, நோ ரேடியோவில் பாட்டு கிடையாது, சினிமா பாட்டு கேட்கல. அப்புறம் கர்நாடக சங்கீதம் நீ எப்படி பண்ண முடியும்?
இப்போது உங்களுக்கு வெண்ணிலவை குடைபிடித்து வீசுதென்றல் தேர் ஏறி மென்குயில் தான் இசை முழங்க மீன் வரைந்த கொடியசைய கண்கவரும் பேரழகி கனகமணி பொற்பாவை அன்னநடை ரதியுடனே அழகு மகன் வில்லேந்தி தன்முல்லை தாமரை மா தனிநீளம் அசோகமெனும் வண்ணமலர் கணைதொடுத்தான் வையமெல்லாம் வாழ்க வென்றேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்னென்னு புரியும். நீரி நீர தானிதமா மதமக கமகாரி மகரினி நெறிகமாக அமிர்தமப்பா என்ன புரியும்? எனக்கு புரியல. இப்படி ஒன்றும் தெரியாத தற்குறியாக போய் அந்த பாலச்சந்தர் சொன்னார் எப்படி அப்படின்னு கேட்டார். சரிங்க, அவன் ஜிஎன்பி எல்லாம் நடித்த வேஷம், தண்டபாணி தேசியம் எல்லாம் கர்நாடக சங்கீதம் தெரிஞ்சவங்க நடித்த விஷயம், ஒன்றுமே தெரியாது எங்கிட்ட கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கு தைரியம் தான் எடுங்க சார்னு சொல்லி இளையராஜா மியூசிக் ஜெயசுதாஸ் ஸ்வரம்லாம் சொல்லியிருக்காரு. வைசாக்கில் வந்து நார்மல் டேஸ்லேயே 24 to 25 feet வேவ்ஸ், சி வேவ்ஸ் இருக்கும். 24-25 feet சி வேவ்ஸ் இருக்கும். அந்த வேவ்ஸில் கொண்டு போய் ஒரு மிடில் ஆஃப் தி சீல ஒரு பாறை அப்புறம் ராக் மேலே உட்கார வச்சு பத்மாசனம் போட்டார். யோகா தெரியல போடு போட்டு பத்மாசனம் உட்காந்து அதை அடிச்சுட்டு போனாங்க, அப்படியே போட்டு மாதிரி காட்ட முடியாது, உட்கார வச்சுட்டு போட்டாங்க. இந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த வேவ் சவுண்டில் இந்த ப்ளேபேக்கில் அது என்ன சொல்லலான்னு தெரியாது. கேமரா வந்து 1/2 kilometer அந்த பக்கம் வச்சு ஜூம் பண்ணியிருக்காங்க, வேவ்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. ப்ளேபேக் வச்சுருக்கு, சவுண்டு கேட்காது. உனக்கு தெரியுமில்ல? தெரியும் சார். கேமரா ஆன் பண்ணி டவல் ஆட்டிட்டாங்க, கேமரா ரன்னிங் ஆட்டினோன்னு இங்கேருந்து நெசரி சா சாசா நெசரி சாசா நெசரி சா சாசா நெசரி சாசா பா மா காமா ரீ சாரி சரி மா காமா ரீ சாரி சா நீ சா நீ பாபா நேபா 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 மாபா நேபா 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 ரி சரி 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 சார் நீ சரி 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 சார் சரி ரீ கமா மாப்பா கமா மாப்பா மாப்பா பனி பனி சரி சனி மாமா சரி மகா கணபதி சார் சொல்லியாச்சு சார். ஓ ஓகே பண்ணிட்டியா? ஓகே. மெட்ராஸ் போயிட்டு நீங்கள் சிங் பண்ணி பார்த்தா ஜெயசாஜ் பாடுனது நான் கேட்டு பாடல, பிகாஸ் அந்த டைமிங் இப்போ சிங் பண்ணால் பக்கா இருக்குது. அந்த மாதிரி படம் பண்ணி 87 ஹீரோயின்ஸு. இது ஒரிஜினல் ஹீரோயின் இங்கே இருக்காங்க. 87 ஹீரோயின்ஸு டூயட்லாம் பாடி கட்டி பிடிச்சி கலாட்டெல்லாம் பண்ணி 1000 plays பண்ணி தட் வாஸ் ஓவர் ஃபார் 40 years. அப்புறம் வந்து யாரோ எழுதி கொடுக்குற டைலாக் நம்ம பேசணும், நம்ம டைலாக் ஐ வெண்ட் இன்சைட் கம்பராமாயணம் வந்து இந்தியாவில் ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்தியாவோட அடையாளம். எபிக்ஸ்ன்னு போனீங்கன்னா 2 தான் இந்தியாவோட அடையாளம். அது கம்பன் மாதிரி இனிமேல் ஒருத்தர் எழுதவே முடியாது. 1000 years பேக் எழுதியிருக்க கம்பன் மாதிரி எழுதவே முடியாது. 10,120 verses இருக்குது. எந்த வருஷம் நீங்கள்லாம் சொல்லிவிட பஞ்சு குளிர் பிஞ்சு குளிர் பல்ல பொம்மனுங்க செஞ்சவிய கஞ்சம் நிமிடம் சீரடிகள் ஆகி அஞ்சுல மஞ்சள் என அன்னமென மின்னும் பஞ்சு என நஞ்சமென பஞ்சமென வந்தால் இதெல்லாம் நீங்கள் போகிற போக்கில் மனப்பட முடியாது. இதுக்கு நைட்டு 7 மார்னிங் இமேஜின் ஐ எம் 75 நோ, அதை சொல்லும்போது 73ல் 7 மார்னிங் 3 o'clock எழுந்து 20 times அந்த வெர்சஸ் எழுதணும், ரெக்கார்ட் பண்ணுறது 20 times எழுதினா தான் பை காட்டாங்க. அந்த மாதிரி வந்து 1 year பண்ணிட்டேன். என்டையர் ராமாயணம் வந்து 1 yearல 100 songs என்டையர் ராமாயணம் நேரேட் பண்ணேன். சுந்தரகாண்டம் என்பது இலங்கைக்கு அனுமன் போய் இலங்கையில் தேடி அசோகவனத்தில் கற்பக சோலையில் சீதையை மீட் பண்ணி அந்த ரிங்கை வந்து கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட சூடாமணி வாங்கிட்டு புறப்பட்டு வர்றான். வர்ற வழியில் அந்த இலங்கையை அதம் பண்ணுறான்னு சொல்லி இந்திரஜித் கொண்டு போய் ராவணன் முன்னாடி நிறுத்துவான். ராவணன் வந்து இந்த குரங்கை கொல்ல சொல்லுவான், எல்லா தூதுவனை கொல்லக்கூடாது விட்டுன்னு சொல்லும்போது வாலில் தீ வச்சு விட்றாங்க. திஸ் இஸ் சுந்தரகாண்டம். 1434 verses இருக்குது. அது இப்போது கொஞ்சம் வசதியான வீட்டில் என்டையர் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வசதியான வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம். எல்லார் வீட்லேயும் வந்து கொஞ்சம் வசதியான வீட்டில் பொம்பளை வேலைக்கு போக வேண்டியதில்லை. ஒரு 50 ஏக்கர் 60 ஏக்கராக்கு அந்த மாதிரி உள்ள பிராமண வீடுகளையோ மற்ற கம்யூனிட்டி வீட்டில் இல்லை வசதியான வீடு எல்லா வீட்லையும் சுந்தரகாண்டம் லேடிஸ் வச்சுருப்பாங்கன்னா துன்பம் வரும்போது அது விரிச்சு படிக்கலான்னு ஒன்றும் புரியாது. ஆனால் எல்லா வீட்லேயும் ஒரு அசஸ் மாதிரி அசட்டாக வச்சுருப்பாங்க சுந்தரகாண்டம். அந்த 1434 நான் வந்து வித்தின் 5 verses என்டையர் சுந்தரகாண்டத்தை நான் நேரேட் பண்ணிக்கேன். அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம், அம்மா நான் உங்களை வந்து அசோகவனில் பார்த்துட்டேன், ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கிட்ட நான் போய் உங்களை பார்த்தேன்னு எப்படி சொல்லணும், எதை வச்சு சொல்லணும்னு கேட்பான். சிம்பிளாக சொல்லுவான். பட் கம்மன் வந்து 60,000 சம்சாரம் இருக்கு. 60,000 சம்சாரமும் ஒரு ரவுண்டு பார்க்கவே முடியாது. இந்த பார்த்துட்டு போகும்போது மறந்து போகும், ஃபேஸ் மறந்து போகும். அதெல்லாம் எக்ஸஸான விஷயம். 60,000 சம்சாரம் தசரன் தானே அப்படிலாம் சொல்லலை. நான் தெளிவாக சொன்னேன், தசரனுக்கு ஏகப்பட்ட சம்சாரம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் கோசலை கையை சுமத்த 3 பேர் நான் நேரில் பார்த்துருக்குறேன். பட் எங்கள் ஆள் ராமச்சந்திரமூர்த்தி மிதிலைக்கு வந்து முதல் கையை தட்ட போதே இந்த பிறவியில் இன்னொரு பெண்ணை மனதாலும் தொடைன்னு சொன்னான்.
அதை போய் சொல்லி அப்படிமா வந்து என்னை கரம்பற்றிய வைகள் வா எந்த பிறவிக்கு இரு மாதிரி சிந்தையாலும் தொடையன் என்று செவ்வரம் தந்த வார்த்தை திருச்செவி சாற்றுவாய் அப்படின்னு ஆச்சு. போகும்போது நம்ம வந்து திருத்தனமாக போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடம் பண்ணலான்னு ஊரெல்லாம் இது பண்ணும்போது இந்திரஜித் வந்து கட்டிட்டு போய் ராவணன் முன்னாடி நிறுத்தினான். ராவணன் முன்னாடி ராமன் சீட்லாம் போட மாட்டான்ல, இவனுக்கு அவட்டாச்சு குரங்கு தானே. பட் இவனே அந்த வாலில் வந்து சீட் மாதிரி ரெடி பண்ணி டாப்பில் உட்காந்துப்பான். யாரா நீ அப்படின்னா, ராமனோட ஆளுனா எவன்டா ராமனை இதுதானே வேணாங்கிறது. அவர் சம்சாரத்தான் நீ கடத்திட்டு வந்து வச்சிருக்க கற்பக சொல்லையில், அதான் ராமன் பெரிய ஆளாடான்னு கேட்பான். ஆமாம், முதல் இடை கடை இல்லாதவன், இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இல்லாதவன், எந்த கணக்குள்ளேயும் அடங்க மாட்டான். கைலாயில் இருக்க சிவனும் பால் கடல் இருக்க திருமாலும் தாமரை கொடுக்குற பம்மா 3 பேர் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஆளாக வெளில பிடிச்சிட்டு அயோத்தியில் பிறந்தாங்க. அவன் தான்டா ராமன் அப்படிமா. மூலமும் நடுவும் ஈரும் இல்லாத ஒரு மும்மைத்தாய காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணம் கைவில் ஏங்கி சூலமும் தெகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை ஆழமும் மலரும் வெள்ளி பொறுப்பு விட்டு அயோத்தி வந்தானவர். இந்த மாதிரி 100 பாட்டில் என்டையர் ராமாயணத்தை வந்து பண்ணுது. நம்ப மாட்டேங்க, பாரதிய வித்யா பவனில் போட்டேன். இந்த மாதிரி படித்தவங்க வந்து உட்காந்து கேட்குற வேறு விஷயம். ஸ்க்ரீன் பண்ண உடனே நிகழ்ச்சி 2 hours 10 minutes முடிச்சுட்டு வெளியே போய் பார்த்தா 50 ஆட்டோ ரிக்ஷா பீப்புள் ஆட்டோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வெளியே ஸ்க்ரீன் சொல்லி ஆட்டோவை படுத்துட்டு பார்த்துட்டு எவனவனோ கதை சொல்லுவானுங்கப்பா. இப்போ தான் ராமனை கதை புரிஞ்சுதாங்க. அவ்வளவு எளிமை பண்ணி அதில் அந்த ஒரிஜினல் வெர்சஸ் போட்டுட்டு அவ்வளோ எளிமையாக பண்ணுங்கிறதுக்கப்புறம் மகாபாரதம் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு பிளாக்கு இது பண்ணேன். இதெல்லாம் இப்போ பண்ணி திங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போ திருக்குறள் பண்ணிகிட்ருக்கேன். திருக்குறள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், திருக்குறள் வந்து 1310 குறளை வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு அதிகாரம் வந்து ஒரு சாப்டரில் வந்து 10 வருஷத்துக்கு 10 நமக்கு அவசியம் கிடையாது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. டென் வெர்சஸ் வந்து ஒவ்வொரு அதிகாரத்தில் இருக்குது. நம்ம ஒரு கடவுளை பற்றி 10 பாட்டு தேவையில்லை, ஒடுக்குமுறை போய் 10 பாட்டு தேவையில்லை, பிறன்மனை நோக்கா பெருமை 10 பாட்டு தேவையில்லை, கொல்லாமைக்கு 10 பாட்டு தேவை. ஸோ ஒரு பாட்டு எடுத்தால் போதும். 1330 நீங்கள் இன்பத்து பால் காமத்து பாலையும் விட்டுட்டிங்கன்னா அது இப்போ நமக்கு அவசியம் இல்லை. மந்திரிகள் சொல்லக்கூடியது நம்ம ராஜாக்கள் சொல்லக்கூடிய பாட்டை விட்டிங்கன்னா 100 பாட்டு எடுத்துக்கலாம். 100 பாடலுக்கு ஒரு கதை நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நல்லா ஞாபகம் 75 செகண்ட் தான் அலவுடு. 75லேருந்து 80 செகண்டுக்குள்ளே கதையை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பாட்டு சொல்லணும். அப்போ தான் நான் 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே 100 சொல்ல முடியும். அந்த ரிசர்ச் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். நான் திங்க் பண்ணி பார்க்குறேன், பரம்பரையாக பணக்கார குடும்பம் கிடையாது, படித்தவங்க யாரும் எனக்கு பின்னாடி கிடையாது. அப்போ கடவுள்னு ஒருத்தருக்கான்லாம் இருக்க நம்புனீங்கன்னா அவன் ஏதாவது மேலே ஆகாயத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பூ பிடிச்சி நம்ம தலைமையில் போட்டு போய்ட்டா புடச்சி போடான்னு. அதர்வைஸ் நம்ம இந்த மாதிரி நிற்கிறதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. இப்போ இந்த புத்தகம்லாம் போட்டிருக்கு. இப்போ வந்து நான் பெயிண்டராக வாழ்ந்ததுன்னா சத்தியமாக கல்யாணம் பண்ண ஐடியா கிடையாது. நம்ம எங்கள் வீட்டுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. பெயிண்டராக இருந்ததுன்னா திருவண்ணாமலை இந்த தாடியோட சாமியாக இருந்திருப்பேன். பட் கடவுள் என்ன பண்ணிட்டாரு, நீ வேணா போட்டு விடான்னு சொல்லிட்டு அவனை என்னை நடிகனாக்கி இப்போ ஒரு பொம்பளையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து 2 குழந்தையும் கொடுத்து இந்த புத்தகம் வந்து 10 lakhs செலவு பண்ணியிருக்கோம். தட் 1 book 10 lakh we spent for 500 books. அது மாதிரி சினிமா பண்ணி. ஸோ அந்த 75 years என்னுடைய 75 years கம்ப்ளீட் போது செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு த பாய்ஸ் மை சில்ட்ரன் ஸ்பெண்ட் 55 lakh rupees. அது பாசிபிளாக நினச்சிப்பாங்க. பெயிண்டர் இருந்ததுன்னா தாடி வந்து இன்னதுக்கு நரசதாகவே சொட்டை ஆகிப்பேன் போயிருப்பேன். ஸோ கடவுள் வேண்டான்னு சொல்லி இல்லைடா அவனுக்கு வேறு லைஃப்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகளை கொடுத்து நல்ல குழந்தைகளாக கொடுத்து இன்றைக்கி இந்த பொசிஷன் வச்சுருக்கான். ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து என்னை படைத்த கடவுளுக்கும் எனக்கு பிறவி கொடுத்த தாய் தகப்பனுக்கும் எனக்கு சோறு போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த அம்மாவுக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னை கொண்டாடி கொண்ட மக்களுக்கும் மனப்பூர்வமாக இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக முன்னாடி பேச வாய்ப்பு கொடுத்த என் தம்பி குமார் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.